Good morning. Am I audible? Yes. Okay. We shall start from the session number 2. Belongs to the project management skills. Um, the topic discussed in the previous sessions are project, how to define a project, what is the features of a project, what are types of project, benefits of a project management, obstacles in the project management, what are the difficulties that are there in the project management that we also discussed in the last session. Project management as profession, how we have to take it as a profession. What is a professional project manager and his roles and responsibility to improving the growth of a company or etc. We have discussed in the last session. Today, we will start continuing with the project consultant skills. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯು ಮೈಟ್ ಹವ್ ಹರ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೋ ಅಕ್ಕನೋ ಕಸಿನೋ ಮೈಟ್ ಹವ್ ಹರ್ಡ್, ಅವನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, PMC ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. PMC ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಓನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್? PMC ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Project management and consultancy. What is the meaning of that? Is majorly said as something extra than whatever the project manager has to have. Okay. The consultant, exceptional analytical skills. ಅವನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು. He should calculate very soon, very early, very effectively. What is the meaning of calculation? What is analytical? ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾಳೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we start a project today, what will have tomorrow, when we can start the wall construction, ಈ ತರ. ಅಂದ್ರೆ as I told in the last class, ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಏರಿಯಾ ಒಂದು 10-20 ದಿನ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು 5 days ಬಫರ್ ಇಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಎಸ್, ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ 20 ದಿನ ಆದಾಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ 20 seconds a day, ಆ ತರ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ದ consultants. Second one is a proficiency. What do you mean by proficiency in project management tools and softwares? Proficiency, the perfectness. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಅವನಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ, MSP ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೋ, ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಹಿ ಶುಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅವನು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿ what you call complete the project in proper manner. In that way, proficiency ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Perfect in efficiency, okay, as called as a proficiency in project management tools and softwares. You might have know the civil guys, we have a drafter for the drawing. Nowadays drafter has been fully eliminated. Drafter anta ಒಂದು other than civil engineers I'm talking to now, ಒಂದು ಗನ್ ತರ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು, ಡ್ರಾಫ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ನಾವು. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಆಟೋಕ್ಯಾಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು 2D 3D ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಿಗೆ ₹5 ₹6 ಇದೆ. 1000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಿಗೆ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ₹5000. ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ and within less time in that way. So should be perfect in all the softwares or the project management tools, whatever is there in the market. Third one, strong leadership and motivational skill. Very strong leadership. Yes, ಅವನು ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ he should have a leadership quality. Motivation skill. Yes, you can complete it, ಇದನ್ನ 5 days ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ತರ
ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೈದ್ರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಮೆ ನಾಟ್ ಡೂ ದ ವರ್ಕ್. ಬಟ್ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. So wherever required, we have to motivate the laborers or any the engineers, which those who are under the consultant. Yes, he should motivate ಅವರನ್ನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಲೆ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೀಮ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಚುವಲ್ ಟೀಮ್? ವರ್ಚುವಲ್ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವ್ರು, ಸೈಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಹೈರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್, CS ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆರ್ ಗಿವ್ ಎನಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವರು ಸೈಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾನರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೀಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಾದ್ರೆ? ವರ್ಚುವಲ್ ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್. ಈಗ ನಮ್ದು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಝೂಮ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಚುವಲ್ ಟೀಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ಓಕೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ, ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ದ ಲೀಡರ್, the project consultant should have a skill to take both virtual and physical teams. The last one, ability to collaborate with diverse stakeholders in a variety of project achievements. What do you mean an environment to achieve success? What do you mean by diverse stakeholders? What do you mean diverse stakeholders? As I explained in the last session, on the building 3/4 almost 75% ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಶಾಪ್ಸ್ ಓಪನ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಹೈಯರ್, ಫಾರ್ ರೆಂಟ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. 70% ಆಗುವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೇಕಾದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಬೇಕಾದಾಗೆ ಅವರಿಗೆ they can do the partition work or interior work ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೈವರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಕ್ಲೋತ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಡೈವರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಮೆನಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅವರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ in that way. So there are 5 the skills which is said to be important in tumba irtade. Exceptional analytical skills, proficiency in the project management tools and softwares, leadership quality and motivational skill, both leading both virtual and physical team, and the last one, and diverse stakeholder to be in touch with. Okay, what is the next second one? What is an operation? What do you mean by operation? You might have heard operation O&M ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. O&M is a very abbreviation, famous abbreviation. O&M, operation and maintenance ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What do you mean by operation? What do you mean by maintenance? O&M engineer ಆಗಿದ್ದಾನೆ, electrical engineers, ಅವರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ ಬೋತ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದ those engineers are comes under both project
and operational maintenance. What do you mean by that? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬೇಡವಾ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಡವಾ? So for that question, we have answer. What is an operation? Operations are the ongoing execution of activities, and they follow an organization's procedures to produce the same result or a repetitive service. Operations are permanent in nature, it's not temporary. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, accounting. These are called as operation. We are one more. We have maintenance. 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 What do you mean by maintenance? I said electrical engineers. Electrical engineers, electricians, ಅವರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕು, ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೇನೂ ಬೇಕು. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಗ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್. An electrical engineer or electrician, or those who know electrical better, he must there in the building always. ಒಂದು 1000 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೇಸಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು 10 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬನನ್ನು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೇಮಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವನು 1 ತಿಂಗಳು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ, ಆ ತರ. ಯಾಕೆ? ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ these are 3 we can expect in the MCQ. Following which is not comes under operation, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಪರೇಷನ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್. Here it is. Next, very very important point of projects and operations. Just now I have explained you what do you mean by project, what do you mean by operations. Project, civil engineers, ಒಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಲೇಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಸ್ತ್ರಿ, ಮೇಸನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಬಾರ್ಬೆಂಡರ್, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್, ಎನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್, ಮನೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಓನರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವನ ರೋಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯು ಮೈಟ್ ಆಫ್ ಸರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳು, ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಲ್ಲಾಸ್, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಹೈ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, those who are in and around Mangalore or any other cities, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ daily lakhs together, people will come and they will purchase, they will have food and they will go to the movies and all. So fully comfortable AC. So ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ. they hand over to the electrical engineers, electrical vendors for AC maintenance or any other maintenance. ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. these are comes under project and operations. What are the important features of a project? Last class we have discussed. Still, when we have a differentiation, differencing these two, yes, we will look into that matter. Temporary projects, unique projects, innovative projects. Operations only, it's a permanent, it's not a temporary. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, 30 ವರ್ಷ ಫುಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. I'll tell you what is that. And repetitive work. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೆಂಪರರಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಯುನೀಕ್,
similar to previous product, innovative, repetitive. ಯಾಕೆ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಟೆಂಪ್ರರಿ ವರ್ಕ್. ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಟೆಂಪ್ರರಿ 1-2 ವರ್ಷ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ. ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಯಾಕೆ? ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್. ಯುನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಯುನಿಕ್ ಒನ್, ಯುನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಬಜೆಟ್ ಇಸ್ ಯುನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಒಂದು ಮನೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿ CS, IS ಗೈಸ್, when you develop a software, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದರಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿ ಯುನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ಇಂಪ್ರೆಷನ್, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ರೆಟಿನಾ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಸೆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಯುನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು CS ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೀವೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು CS ಗೈಸ್. ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್? ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ತಂಬಿ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಐ ರೆಟಿನಾ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಅವನು ಅಲ್ಲೂ ಬಿಚ್ಚು ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಳಾದ್ರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ರಿಪೇರಿ. ಸೊ ರಿಪೇರಿ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ವರ್ಕ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್. ಅಲ್ಲೂ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಯುನಿಕ್. ಇಲ್ಲೊಂದು 3 BHK ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ 2 BHK ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು 2 BHK ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 BHK 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹಾಲ್ ಕಿಚನ್ ಹೌಸ್ 2 BHK ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. BHK 3 BHK ಮನೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. 3 BHK 3 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹಾಲ್ ಕಿಚನ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ A ಪರ್ಸನ್ 3 BHK ಇದೆ, B ಪರ್ಸನ್ 3 BHK ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವನು ಒಂದೇ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ? ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಡು. ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಅವನ ನಕ್ಷತ್ರ, ಜಾತಕ, ಕುಂಡಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಯುನಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ 5 years ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವುಡನ್ ಫ್ರೇಮ್, ಮರದ ಪಟ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಿಟಕಿ ಆರ್ ಬಾಗಿಲಿಗೆ, ಡೋರಿಗೆ. ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಈಗಲ್ಲ, ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವುಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫೆರೋಸಿಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಲ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್. ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್. 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದು? ಎಸ್, ರಿಪಿಟೇಟಿವ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಸರ್, ಈಗ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಬದಲು ರೋಲರ್ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್. ಅದು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಫಾರ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್. ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್. ಒಳಗಡೆ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್. ಮೆಥಡಾಲಜಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಹೇಗೆ ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್, ಹೌ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್, ಹೌ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಪೇಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. This is the very important key factor for your DCET MCQs. What is the major difference between project and operations? Otta hogtane, you can note down, or later it will be sending to the your WhatsApp group as well, that you can also note down. It is a temporary, already we discussed ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. It's a temporary, as it does not exist after product is made. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬಾರದೇ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್, ಆಯ್ತು. After that, operations. It is a permanent. It only exists after product is made and can go on forever. Building ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು? 40 years, 30 years of life span. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ತೇವೆ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸಿವಿಲ್ ಗೈಸ್ 35 to 40 years ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಾವು ಡೆಮೊಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಇಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. Next, the budget is the budget. How the budget?
the matters in the project. Budget is defined for a project. The stake holders and management who wish to get the product made specify the budget for it. ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ 10 ಕೋಟಿ 20 ಕೋಟಿ in that way. Maintenance very minimum is sufficient. Yeah, anything problem? Rajesh, he has raised the hand. Rajesh Asuti. Any queries? Am I audible? Can anybody unmute and answer? Am I audible? Any problem? Yes, sir. Yeah, thanks so much, Mr. Okay, if you have any queries, you can note down the matter, then we can discuss. Okay, thanks so much. The budget, the huge budget is made to the project and very minimum for the operation maintenance ಗೆ ತುಂಬಾ ಖರ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ, not defined, not perfectly mentioned in that way. Newness, ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, innovative ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನ್ಯೂನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ, ದ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್. ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯುನೀಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ is created illi operations alli, the same product, same methodology can be followed to keep system running ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, 35-40 years ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ, ನಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ ಇಟ್. ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಳೆ ಆಗಿದೆಯಾ, AC ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ರಿಸ್ಕ್, the more risk in the project, more risk. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ವಾ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇದೆ, ಲೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಲೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್. ಐ ನಾಟ್ ಸೇ ನೋ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ more risk in the project, more risk in the project. Since it is done for first time, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ನಿಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ CS ನವರು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಏನೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಲೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆಲ್. ಫೋಕಸ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, which is comes under the project, which comes under operations. So I have mentioned, which is very important. Focus, the performance is primary focus on the projects. Performance ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ how he is doing, that comes under projects. Operations ಅಲ್ಲಿ efficiency is a primary focus. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ ಇಲ್ವಾ, that is comes under efficiency. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದಾನ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಿದಾನ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, it comes under efficiency. So these are the very important and only few difference between projects and operations. Next, we'll move on to the process in project management. A process in the project management. What are the process involved in the project management? What are the process involved ಆಗ್ತದೆ? Project management process is an administration process for the planning and control of the services or the implementation of the project. Control ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, planning, control of the services and implementation of the project. So all the whole the three system is called as the process in the project management. This process begins after approval by the customer. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, 3 BHK ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, he must approve, yes ನಮಗೆ ಇದು ಓಕೆ, then only you have to continue
and is based on the contract, target, initial values of the process, general management of the project. ಎಲ್ಲನೂ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, the process means for the planning, control of the services, or the implementation of the project. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲನೂ starting to ending, all comes under a process in the project management. Customer satisfaction is important till completion and handover to the customer. It's called as a process in project management. Very, very important for DCET. Star mark. Process groups ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. What do you mean by process groups? We will elaborate much on this process groups. ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಗೈಡ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ MS ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, AM ನವೀಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸಿವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. AM ನವೀಲೆ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ MS ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ 4th or 5th semester ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಗೈಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, PMBOK guide. PMBOK guide, short form, abbreviations. It's abbreviation. PMBOK. What is the guide there in the market to follow process group ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು PMBOK guide, especially for best practices. ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ, ಟು ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಮೋರ್ ನಾಲೆಜ್. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು, ಹೈಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ PMBOK ಗೈಡ್. And to earn profit, to earn belief, to earn name and fame, for this matter you have to follow, refer PMBOK guide. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, what the major important are there in the PMBOK guide? I have mentioned here 5. ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಐ ಮೀನ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ DCET. ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. PMBOK ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಆಲ್ ಯು ನೋ. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಅಬೌಟ್ something related to initiating, planning, executing, monitoring and controlling, and closing. Which is very important, boys. Initiating should be a leader, should be initiator ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಹೇಳಿ, ಒಬ್ನು ಬಂದು ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಬ್ನು ಬಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ನು ಬಂದು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್. So come first among all. Bandu, you should start the work as early as possible. Initiating nature ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Last one, closing, hand over to the client or the customer. ಇನ್ಮುಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, that will discuss one by one. Let us discuss initiating. ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ? ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ.
initiating, the process of formally recognizing that a new project exists or that an existing project should continue into its next phase. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ವಾಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಿಂಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಥಾಟ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಥಾಟ್ ಚುರುಕಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶುಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ, ನೋ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರನ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶುಡ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಫೀಸಿಬಲ್. ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ AC and computer. Okay. Sorry. You might have heard, ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ 1800 ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಿಗೆ. ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, 2000 rupees ಆಗ್ತದೆ ಮಾರ್ಬಲ್ ವಿತ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ರೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೆಂಪುನಲ್ಲ 1600 1700 ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ? ಅದೇನಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಗೈಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅವನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್, he should do the estimation and forecasting. ನಾಳೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೋ, ಶುಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರು, ಒಂದು 2000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು 2000 ಮಾರ್ಬಲ್ ಆದ್ರೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ, 40 ಲಕ್ಷ. ಇನ್ ದಟ್ ವೇ he should think, should act. What is the business value of the project? Then later on, again, we have a time frame to do the planning, estimation and costing. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. I'm talking about initiating. During this phase, you must also create a business case that answers those questions. ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಈ ತರ ಏನು ಎಲ್ಲ ಶುಡ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ and you should ask in the beginning itself, and estimate cost ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, you should start discussing with the client or the customer. ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, what are the matters that you have to discuss? Stakeholder analysis. ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಕೆಲವು ಲೀಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮೈಟ್ ಜಾಗ ಒಬ್ಬರದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ತೆಗಿತು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಿನ್ನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಜಾಗನ ಲೀಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ರೈಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೈ. ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನಾವು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋತ್ ಸೆಂಟರ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾರೇಜಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಒಂದು 10 ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು 5 ಶಾಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೇಲೆ 5 ಶಾಪ್ಸ್ ಇದೆ, 5 ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆ. ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಏನು ಬೇಡ, ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಏನು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ empty space with the racks to keep spanners, screwdrivers, etc. ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಮೇಲಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್. ನನ್ನ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ನಾನು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೀಮ್. ಶುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್. ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್. ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತದೆ, ಇವನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸೊ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೀಮ್. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಈ ತರ. ಎಸ್, ಯು ಶುಡ್
call them, should get in touch with him. Yes, I will tell the date, should start doing the work. Defining roles and responsibility. ತುಂಬ ಜನ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಜನ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್? ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಯು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಇನ್ನೇನು ಬಂದು ಮಾಡಿ ಹೋಗುನು, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗಂದ್ರೆ 2 ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಎ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಮ್, ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ. ಅದು ತುಂಬಾ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಜನ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಲಭ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸೇ ಇಡ್ಬೇಡಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈ ಶುಡ್ ಟು ಸೇ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ನೀವಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಇಡು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು. So you should define his goal and responsibilities. Role, goal, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಕಡೆ ಯಾವ ಮುಗಿಬೇಕು. Next, selecting the project office. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, CSIS, EC, ಅದರ್ ದನ್ ಸಿವಿಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ AC ಇರ್ತದೆ, AC ಆಫೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ECIS ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫೀಸ್. ಬಟ್ ನಮ್ದು, ನಾನಿದ್ದೆ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಟೈನರ್, ಒಳಗಡೆ AC ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ 2,000 ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ದು ಸೈಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಸೈಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದ ಟೈಮ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಡಬೇಕು. ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಐಟಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಸ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಗೋಡೌನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡದು, ಅಥವಾ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇರ್ತದೆ, ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬೇಕಾ, ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಸ್ ಇದ್ದು, ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್, ಕ್ಲೀಟು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರಾಫ್ಟರ್ ಏನಾಗಿದೆಯಾ, ಅಗೇನ್ ಶುಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ ಅರ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೂರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಲೇಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 5 ಲೇಬರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು JCB, ಒಂದು ಹೈಡ್ರಾ ಇದೆ, ಕ್ರೇನ್, ಸಣ್ಣ ಕ್ರೇನ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಈ ತರ ಒಂದು ಉಕ್ಕಿರ್ತದೆ, 12 ಟನ್ 10 ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಿ ಈ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದರೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. 12 ಟನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರೇನ್, ಅದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಮುಜಿರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 ಕ್ರೇನ್. ಆ ತರ ಒಂದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಒಂದು ಕ್ರೇನ್ ಇದೆ, ರೆಂಟ್ ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವನು 10 ಲೇಬರ್ ಅನ್ನ ಇಡೀ ದಿನ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದ, ಅಥವಾ ಕ್ರೇನಿಗೆ 4,000 ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದ? ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಟೂಲ್ಸ್, equipment and communicating infrastructure. Next, planning. Once the project initiation is complete, the project has the green light to go. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, yes, we start implementing. ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವನು. The planning process is when stakeholders and the project team learn how to achieve final deliverables. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಮ್, ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು, ಏನಾಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬರಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು, ಟು ಅಚೀವ್ ಫೈನಲ್ ಗೋಲ್. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸೆಂಬರ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ designed to manage time, cost, quality, changes, risk and any other project issues. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಆಗಲಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಲಿ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ.
ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಗಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಹಾಕೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಷ್ಟು ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದ ಬಜೆಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ, ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಿದ್ರೆ 20% ಫಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ 10%, 30%, 50%, 10%. ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮದು 2-3 ಸೈಟ್ ಇದಾವೆ, ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದೀರಿ, ಈಗ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಬಂತು, 10 ಲಕ್ಷ ಬೇಡ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನೀವು ಈ ಮನಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಥಿಂಕ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಮನಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. Suppliers of the external materials, equipments, sheet irbodu, cement irbodu, jelly irbodu, whatever it is, should have a control over all the resources, whatever they are in the time frame or time bound. Third process in the guide, PMBOK, ready to build the product, service that you have planned. ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. This phase a trend to be the longest project. ಯಾವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಯು ಮೈ ಟ್ರೆಂಡ್? ನಿಮ್ಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಾರಿ ಗೈಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಹೇಳೋದು ಬೆಟರ್. ನಾನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬಂದರು, 1 ತಿಂಗಳು ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಟ್ 10 days ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಎ ಟ್ರೆಂಡ್. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಓನರ್, ದಟ್ ಎ ಟ್ರೆಂಡ್ ಯು ಕೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ಹೇಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಲೇಬರ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಆಫ್ಟರ್ 1 month ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೇಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, devote most of energy resources as we keep on the project and track against the project constraints. ಅದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದಿ ಎನರ್ಜಿ, ವಿತ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಗುಡ್ ಔಟ್ಕಮ್. Execution phase, deeply connect the next to the next phase of the project, monitoring and controlling. Control ಮಾಡಬೇಕು, monitor ಮಾಡಬೇಕು. And tracking, however, ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ, it's all you have to keep it in track. Monitoring and controlling, already ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. Once more let us discuss. Scope and verification and change of control, schedule, cost control, quality control, performance report. ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎವ್ರಿ ಮಂಡೇ ಅಗೇನ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಸ್ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎವ್ರಿ ಮಂಡೇ ದಿರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀಟಿಂಗ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಫೋನಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿರೋ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್, QA QC ಅಂತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ. QA ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಶ್ಯೂರರ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ONGC ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರು ಇತ್ತು. QA ಬಾ QC, ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಮ್ಮಿ ಕಳಪೆ ಆಗಬಾರದು. ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇಟ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್, ಕಸ್ಟಮರ್. ರಿಸ್ಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಏನೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲೈಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಯಾವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಎಸ್, 1 week ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ತರಿಸ್ಬಿಡಬೇಕು. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ
the subcontractors or the major employers. Last one, closing, handing off the final deliverables on time. Very, very important. ನಿಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಸ್ ಮನೆಗಳು, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮನೆಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು, ಹೌಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಮರ, ಅಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಇನ್ನೂ ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ, ಟೈಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. So very, very important, boys, the final deliverables on the time. This is one of the major key factor of PMBOK, project management process groups. Within the budget. But I'll tell you, boys, those who are in civil field, customer, client, they can compromise with the budget. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಹಾಕಿ, they will give money. I'm sure you make my words, but they will not compromise with the time. ಬಜೆಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ 10 ಲಕ್ಷ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ನೀವು ಸರ್ 1 ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದುಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು they will give money. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. Then the rest is remaining same. Recommendation, project is recommended. What you call it, post-mortem. You have to analyze ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. That you should record, you should observe. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಠ ಕಲಿತೀರಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅದೇ ಇರೋದು, ಲೆಸನ್ ವಾಟ್ ಯು ಲರ್ನ್. ಸಕ್ಸಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ತದೆ ಬಾಯ್ಸ್, ಸಕ್ಸಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ತದೆ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್. Learn from the failures, then only you will get the best practices. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್, ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕಲಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ದೆನ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್, ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಟೀಮ್, ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಗುಡ್ ಫುಡ್, ಆರ್ ಕೆಲವರು ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಸಿ. ಎಸ್, ಯು ಶುಡ್ release the team and enjoy, celebrate, solve. What is scope? Next, maybe two more are there, today's topic. Then we'll move on to the MCQ. What is a scope? What is scope in the project? Project scope is the way to set boundaries on your project and define exactly that goals, deadlines, deliverables you will be working towards. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಥರ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. So they have some goals, deadlines, and the project deliverables. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೂ ಹಾಗೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಎಂಡ್. Similar, it's all similar way that you should understand. That is called as a project scope. By clarifying your project scope, you can ensure you hit your project goals. ನೀವು ಟಚ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಗೋಲಿಗೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬರ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ಟು ಡ್ಯಾಶ್. ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲಿಗೆ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲೋ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಗೋಗಲ್ ಇರಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೇಮ್. The project scope is not a one-person job; it's a team effort. Now we have a differentiate between project objectives and project scope. Project objective is an activity. MCQ ಕೇಳಬಹುದು ಬಾಯ್ಸ್.
Star. It's an object. Objective is an activity, project, or the procedure. Sorry, represents the output, what to accomplish by doing it. Objective ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೇ, ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೇ, ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೊಸೀಜರೇ. ಏನು ವಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ದೇರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಕೋಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಇದು ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು? ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ವಾಟ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್? ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, CS ಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಲೇಟ್ ಥಂಬ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಕೈ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಬಾತ್ ತೊಳೆದು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವಾಗ ಆಸಿಡ್ ಸೋಪ್ ಬಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟೇ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸತಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಯು ಮೈಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಸಿಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಮೈಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿದೋ ತಂದೆದೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ರೇಖೆಗಳು ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್? ದೆನ್ ರೆಟಿನಾ ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಓವರ್. ವಾಟ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು, ಬಟ್ ವಾಟ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪ್. Yes, here we will discuss a few of the MCQs, boys. Please be ready with the answers. Which of the following is not a characteristic of a project? Unique deliverable, ongoing operations, temporary endeavors, and defined start and end dates. Boys, the ball is in your court. I'm expecting an answer from your side. I'm audible? Discorrect ಆಗಿದೆಯಾ? Anybody please answer? Rajesh, okay. A. Anybody else? Why it is B? Anybody answer? Justify? Yeah, Rupa, yeah, right. Why it is B? Can you justify your answer? ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದು ಟೆಂಪ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಯೂನಿಕ್ ಡೆಲಿವರೇಬಲ್ಸ್, ಟೆಂಪರರಿ ಎಂಡವರ್ಸ್, ಡಿಫೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಯರ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು project. Already we discussed in the second slide of the today's class. What is the primary objective of operations and management? To complete to complete a specific project with a defined scope, to manage and improve day by day to day business activities efficiently, to develop a new products, services for the organization, to handle on time non-repetitive tasks. Which one is the answer? Nobody? Again, answer is B. To manage and improve day-to-day business activities efficiently.
ಪ್ರೈಮರಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಾ ಕೇಳಿದ್ದು, ಐ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಬೇರೆಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಒನ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ and improve day-to-day business activities. Day-to-day business activities comes under primary objective of operations management. Which of the following is an example of a project? Very easy, boys. Managing day-to-day operations of a retail store, implementing a new customer relationship management system, producing a standard product in a manufacturing facility, conducting regular employee training sessions. Anybody answer? Third question. Which of the following is an example of a project? It's not an exam, no? You can answer. You can try. Yeah. Others. A. Anybody else? A. Why it is B? Or others you can justify why it is A. Why, in what sense you kept the option A? Nothing wrong in it. You heard about it. हम मोयवारन చేయడానికి बोले Implementing a new customer relationship with management is a example of a project. Day-to-day ಬರೋದು O&M ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು O&M ಅಲ್ಲಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ O&M ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಒಂದೇ, ನ್ಯೂ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. What is the process in project management? A temporary endeavor to create a unique product or service, the systematic series of actions required to complete a project, ongoing activities to maintain business operations. Fourth one, the initial stage of a project life cycle. Which one is the answer? Fourth one. Answer is B. A systematic series of actions required to complete a project. Yeah, it is a systematic series of actions required to complete a project. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ? A temporary endeavors operations ಹೋಯಿತು, ongoing again life cycle again operations and maintenance ಹೋಯಿತು. Third and fourth almost similar. Scope refers to ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಎನಾ ಬಿನಾ? The specific task and object activities required to complete a project, the detailed timeline for completing the project, the financial budget allotted for the project, and boundaries that define the work. Which one is refers to scope? Already ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ boys, already ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. The previous slide. Perfect. Yes, Aditi Prabhu, so many. Very good. Boundaries comes under scope. Just the previous slide, last slide of the session, before MCQ. Yeah, one more. A project manager is responsible for all the following except, please answer that you know. Managing project scope and ensuring it remains on track, overseeing day-to-day business operations, identifying the managing project risks, coordinating resources and team members to achieve project goals. ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೋಲ್. ಡಿ,
Rajesh, your answer is D. Anybody else? ಕ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. Anybody answer? A. Adish. Sorry, Aish. Anybody else? So we look into the value. Answer B. ಯಾಕೆ ಬಿ ಅಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಬಿ ಅಲ್ಲ? ಓವರ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿದ್ದದ್ದು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಡೇ ಟು ಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಕೆಲಸ, ರೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್? ನೋಡಿ, ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಔಟ್ಲೈನ್ಸ್ the tasks and activities required for project completion, a detailed description of the project's objectives and expected outcomes, formal agreement is signed by all stakeholders to initiate the project, a narrative of the project manager's experience and qualifications. Which of the following statements best describes the project scope statement? Answer? Answer? B. Perfect. Mohammed Irfan. A detailed description of the project's objectives and expected outcomes. Yeah. Remaining all, not best, but it's there also as option. The last two. What is the purpose of defining project scope? To limit the project team's creativity and flexibility, to ensure the project remains within the budget and schedule constraints, to eliminate the need of the project planning and risk management, to assign tasks to the specific team members efficiently. What is the purpose of defining the project scope? Answer again B. Ensure the project remains within the budget and scheduled constraints. Scope ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅದರ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆಸ್ ಅ ಬಫರ್. ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಲಾಸ್ಟ್ 9th one. Which of the following is an example of an operations activity? Guys, you can answer. Very simple. Developing a new product, ಅದು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ. ಎರಡನೇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪೈನ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದು ಬರುತ್ತಾ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಅದು ಬರುತ್ತಾ. ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಂಪನಿ, ಅದು ಬರುತ್ತಾ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ? ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ, ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಡೇ ಟು ಡೇ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬರುದಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ the project scope define? The overall objectives and goals of the project, the tasks and activities required to complete the project, the timeline and the milestone of the project. Fourth one,
resources and budget allotted for the project. What does the project scope defines? Which one is the answer? A, B, C, D. B, A, C, C. Answer is B. The tasks and activities required to complete the project. You might have wonder, ಯಾಕೆದಲ್ಲ ಯಾಕಿದಲ್ಲ. So which one is very close? So that is a B. Task and activities required. Yeah. Any queries you can ask? Any queries you can ask? Shall we wind up the meeting or any queries are there? Okay. Hope no queries.